Mit etwas Verspätung, das war eh zu erwarten, aber ich bin fast pünktlich. Machen wir weiter, wir sind immer noch gut in der Zeit. Ich freue mich persönlich besonders, dass mein Gast Mischa Schaub auch Zeit gefunden hat, uns von seinen Erfahrungen und von seinen aktuellen Projekten zu berichten. Er war schon einmal hier vor 2 Jahren und im Sinne der Kontaktpflege und weil schon wieder viel Neues passiert ist, bin ich eben sehr neugierig. Bis zu seinem Ruhestand vor circa seinem sozusagen Ruhestand vor circa 2 Jahren hat er neben vielen anderen 18 Jahre lang das Post-Industrial Design Institut HyperWerk der Basler Hochschule für Gestaltung und Kunst aufgebaut und geleitet. Das ist Geschichte, aber für mich eine sehr interessante, weil die dort schon sehr viel gemacht haben in den letzten 20 Jahren, womit wir sozusagen beginnen. Heute betreibt er mit seiner Stiftung Virtual Valley seine neue Schule École de Brisme unter den desperat postindustriellen Bedingungen einer kleinen Stadt, nämlich Senonais in den Vogesen, einem ehemaligen Standort der Textilindustrie. Er berichtet über diese und andere Strategien der Selbsthilfe als Beispiel dafür, was Designerinnen und Designer können und lernen sollten, damit sie immer zu tun und ein schönes und reiches Leben haben. Was will man mehr? Mischa, bitte deinen Auftritt. Ich freue mich, dass Sie nach dem Mittagessen wirklich wieder hier erschienen sind. Stefan hat mich gebeten, Sie aufzuwecken, notfalls. Ich bin sogar im Auftrag unterwegs, wie er sagte, Sie ein wenig zu provozieren. Und da hat er mir geschrieben, du bist ja jetzt, oh sorry, I must change because the whole lecture is in English, sorry. So he wrote me that I would be free of all institutional constraints. And then, because perhaps paradise is always on the other side of the fence. So I thought, oh, it was quite good being in school when I was employed. And Stefan thinks perhaps, oh, it's quite good to be a kind of a retired guy and have your freedom. And so perhaps we might exchange. But my need to have some kind of framework, institutional framework, which I suffered from so long, so I was kind of a born slave. So I needed again a framework of an institution, and I started a foundation, a company, and a school after my retirement from HyperWerk. And perhaps because I'm in a strange function here of telling you what to do in life, in designer life, I allow myself to tell you, learn to create your own institution and start it now. Because that will protect you, that will be a life belt, that will make you strong, and if you are weak, you have friends in this environment. The other 3 words that I like very much, that I fought for, is freedom, intensity and flexibility. These 3 notions are core to design. I mean, you are in the responsibility of maintaining your main resource, your brain and your emotions, as a happy creative being. And without freedom, without being flexible, and without intensity, you're lost. So I liked it very much because till here, that was my master. First bachelor, then master. And in this whole period, I think I've had around 5 lectures. And the rest was project-oriented work. So there were fantastic workshops. Not all processes in education had been kind of organized and optimized. So that really was freedom. And this is, for me, the foundation on which I'm still basing my ability to stay in a way interested in the world and to want to learn every day several hours.
nowadays, because I didn't learn so much there, but I just experienced. And that was my main function as well, as a director of HyperWerk, to protect the freedom of the Institute against the directors of the Academy. So, I will tell you afterwards about a little project that I'm doing now. And this is the last point. I did that around 3 weeks ago. I sent it to Stefan because he wanted to see the slides beforehand. And then it was all kind of getting miserable, the project. It got much too important. We were talking about millions of euros that we want to invest in this project that I will talk about. And then all of a sudden I realized whenever I did something in life and it got too big and it got too serious, then it got awful. We sat together at noon just now and did discuss about the misery of European projects and the kind of logic that all of a sudden you find yourself imprisoned in. And so learn to be free, learn to get out once the thing gets serious. The end, whenever you really meet a point in life when the fire exit professionals come and talk about safety aspects, leave such a project. Because then it gets so expensive and it gets so ugly and you lose all kind of flexibility. I said, basically I have no education with my 5 hours of education, and this is useful nowadays because the knowledge evolves so quickly. Since 3 years now I'm in virtuality, for instance, working on these topics, and they change so strongly every day. I'm glad I have no foundation of knowledge, because really this ability to improvise and just to pull together whatever you find and do something with it, this is, in my view, the fun part of design. So, look, you must learn to recognize resources, to understand, even if you're in a miserable situation, in a non-heated loft, you can tell that this is a resource situation. You can be an exemplary project for non-heated spaces, and you can start turning things by defining them, and so they get productive. And so this is important, I think, to recognize resources and to travel fast is very important. For instance, our institute HyperWerk, we said once when we knew we had to move from a beautiful Baroque villa, we had to move to the academy. That was a kind of unified new ugly building, and we were panicking. And so we said we want to create our institution that it can move house within 24 hours. So that we would be flexible, we put everything on wheels, we traveled around, we went to festivals, and this was very nice kind of way of working with this thread. And the last thing perhaps, which is covered here by some foot or something, the fast is very important. Because, yeah, it's so basic, but just we all learn in parallel. And the technology that comes upon us, upon all of us. But if you are a bit advanced and just 2 weeks in front of the crowd, you can sell something to the crowd. So use this speed. If you are young, you are flexible, then you can be faster than the institutions and you can tell something to the institutions. Very simple. So, if you need as a designer, you have to find a need. And this is
so incredibly important. It must be a real big problem that the world is happy that you solve it, that you work upon it. Because then you find friends and funding and research and whatever. So think, what is really the problem that I want to dedicate my life to? And then, which is important, because if you say, I just want to solve the problems of food or of water in the world, this is too big. You never will be able to solve it, unfortunately. So do attack a problem that you can solve. And then try to formulate that problem into some kind of story that you can transmit, and that is understandable, and that people like. And then you're quite well. Already, call your thing that you are creating, your institution, that solves this given problem that you have defined, with a great name. You must mystify people. They must be before, perhaps it's a bit unfair, but I don't know where the great lady that was having the talks before said, Inoba, for me that doesn't fascinate me. Because, I think a name must be, create some curiousness in your spectators. And so I always, these are the 3 institutions that I did after my college time. And so we made this Forschungsgesellschaft für Entwurfsgestaltung, how's it called in German? This Research Society for Draft Design, the Virtual Valley, and then perhaps this verisme, verismo, le verisme is a French and Italian cultural movement of writers who at the end of the 19th century, for instance Zola, were writing the social and the reality of provincial life and of working misery. And so we do the bad joke kind of verisme, virtual reality, in this town, Association pour une mixed reality, Realities Town Initiative. That's what we try to do. And what this project is, Popatemi, I will tell you a little bit afterwards. That's what is. So we have the foundation that comes to a village. We have in the village then the association that we found together with the people from the foundation. That is all very recent, as you see. And we have the project that I will describe you. So I describe this just as a sample kind of process. You need, for your, whatever you do, you need a stage. And the stage better be good and beautiful, because then you get better photo shots and you get happier people and whatever. So I found in this small village this abbey of 4,500 square meters already around 15 years ago with HyperWerk. And now I have rented a big part of it myself in it. The rest is empty, you can come. Yeah, this is, it makes you proud. You walk through and you think, oh, I'm really employed in some structure. Then you need a legal framework. Because once you start opening something, you get insurance problems and whatever, and you must be able to write a bill and so on. And so we called this, we make a school, you all are in a school, New Design University is a kind of commercial business, so we could do some kind of non-commercial école du verisme as well. And so we started that with a small team, because before I had been in the same village with HyperWerk
for, as I said, around perhaps 12 years we worked there. And we always invested money. And that never really took off. I mean, the money was spent and the research project was over, and then woof, everything went out again of the situation. And the people in the village thought, what does it have to do with us? And now, since I'm now a poor retired guy, we do everything together. And this works. And without this awful threat of external money, for the first time, I get a kind of solidarity with the people that come and learn about virtuality from the village. So I start my own team of experts. There's a 65-year-old guy, as I am, together with me there, for instance, and he starts doing virtual kind of dogs with light-emitting diodes in it, and he draws on our lovely iPad the dog skins and whatever. So you can bring people to rather crazy things once they trust you. We got a problem. There's this village of 2,500 square meters, people, and in this village we got, it's post-industrial, so there was textile industry was in this cloister, and the cloister is the kind of core resource of the village, and it's very expensive to maintain such a big structure. And so there are hundreds of villages in France that have that kind of patrimoine, they call it, heritage, this obligation of looking after something, and they don't know what to do with it. Because you can do 100 provincial museums, but at the end it stays boring. And it doesn't justify really. But you can't let it go down because the whole identity of the place is in this cloister. So for 200 years it was very useful. It was the headquarters of the textile industry after the French Revolution till now, and that isn't the case anymore. So you got an incredible resource all over France, but other parts of Europe as well. And if you find a way of using this resource in a clever way than just making a boring museum, then you got a possibility. So that's why we developed this project, Postprodukt. This, if you write it, it's Porte Patrimoniale des Temps Mixtes, Postprodukt, which says heritage doors of mixed times. So, you see, I like these kind of round symbols. This is, here we do our first Postprodukt installation. I have done one of my first projects I did for Jakob Burckhardt, which is an art historian who 200 years ago was born, and this guy, he invented the notion of the Renaissance, and doing that for the museums, I did some kind of installation with a lot of LED screens. So we have a whole lot of these screens, very expensive ones, where that we can make a whole kind of Las Vegas show in this space now, because the Jakob Burckhardt year is over, that was last year, and now I have the screens. Here we will, fortunately, or not so fortunately, that was part of the conscious process, the word has 8 letters because we have 8 little windows in our house. And this sentence here is the sentence that is behind the great band, The Doors. The Doors of Perception, so that's Jim Morrison, and you, I hope you know that, who that was. So, the idea is that that's the cover of the latest Wired magazine, these ugly stripes here, but it's called the mirror world, what Wired magazine pretends. So the guy behind
Wired magazine. He's always having the great kind of visions, and he said, our world will be mirrored in virtuality. Our real world, so I can have my glasses, whatever, I can touch this thing, and in my vision it can be some kind of crocodile, and here it's just a table or a box of wood, and so I have the ability to mix what this input gives to my synthesizer, my brain, and what the eyes give to the synthesizer, and I can mix that differently. And then I can make a marriage between the imaginary and the so-called real haptic world. And this is basic and important for design, of course, because if you separate material from the promise, you're talking about a media product, not about a product in the classic industrial design sense anymore. What we do, we start, I did see quite a lot of Godzilla movies. Do you know Godzilla? This Japanese monster that gets up after the war in Japan, and the big ape, and walks about the town and destroys the whole of Tokyo. Okay, this whole cloister that we do, that we use, will get up. So we learn to animate, we model it, we have a photographer taking all the shots now of the surfaces, we model that, and we make our cloister walk to Paris from this silly little village. And there it meets the Eiffel Tower, it meets the Arc de Triomphe, and it liberates the animals of the zoo, le zoo de Vincennes. And together they come to our valley and live there together then in the future. So that's the myth that we create. So with this myth we learn to work as a team, and we make that as some kind of parc de loisirs, of Freizeitpark. This is the basic story that we tell. But this is just to start. This is just to get together, to get good pictures for crowdfunding, for instance. Because we have our dogs, that's why my friend from the team, he starts doing dogs now, and then he will do a crocodile and such things. Whatever. Then, we make a second step. We have, fortunately, still this old bloody motherboard camera in HyperWerk, so I can photograph the whole apartments of the abbey. And they, as you see, they have quite a lot of doors. And now we make some kind of interface logic. Whenever you step through a door, you change the century. So because I'm living personally in a house of the 13th century in Basel, and I'm fascinated by the idea how many hundreds of people died and lived in this house in that time. And in every room, certainly 20 people dead already there, so that makes me a bit worried. And this is quite interesting to think yourself as a part of a timeline. And so that sensation we want to transfer together with some kind of industrial friends, fortunately, from an association of économie et entreprise or quelque chose. Anyway, so we got quite a tight schedule. We do now our virtual zoo, because the animals from the Parc de Vincennes that we liberated will live in our apartment. Virtually. Then I have 40 years ago I finished my studies at the Royal College, and now I've invited my colleagues. There are around 25 colleagues. That makes 40 years twice 25,000 years of design experience that will come together in May and do some workshops on that potential. We have invited the Brandenburg-Technische Universität and the Universität der Künste. They will be talking about these topics: relic, echo, trace, so all these kind of
graffiti and whatever is from the past that you can see in the space. And then we do the installations, and then we do the test, and everything we propose to the cultural minister. Okay, what are the specializations that my new colleagues are learning at present? I have, for instance, a dancer who is good, of course, with movements, and she works with motion capture, so that all her movements are kind of noted and can be reused in a different context. Of course, now, for instance, to do our Abbey on the March, we must use all these technologies. And so you see, we use all these things to do our project, to tell our story. We create, in a way, organically the team around our problem. And so they don't learn something silly or whatever, they learn something we can use. And what we have as well, a lovely software where you can do some kind of virtual video studio, and we want to report from our project to the world online. We have one kind of market. I have a relative who has a big kind of cultural tourist company in Switzerland, and he told me cultural tourism changes drastically. People have a bad conscience of still flying by jet, and they are frustrated because this cultural tourist is very expensive. The cheap tourists are there as well, so it's not so funny, not so elitist anymore. And now we want to pull all these engineers and doctors and teachers that are frustrated cultural tourists into our story and deliver them something where they can participate, where they can bring in their networks and their engagement. And so our first set of team people all become professors of this school, and we will teach to these tourists kind of technologies and means of expressing themselves within 3 days. So we always work project-oriented with them, short projects, and so that starts belonging to them. So all these rooms that we transform in this ballet will be in relation to people that did it, that are proud, that come and visit us. So we look for such people. If you are between them, join us. So as I said, that's how I learn myself. You learn by active participation in a project, basically. It's so basic, just do it. And that's all said already. So the teachers, they must learn to condense their knowledge into useful methods for achieving a result within 3 days. So, what can the dancer do? What can the video studio guy do to create a productive with these interested, motivated, and expensive tourists? And we got another market. We got the mages of all the other towns. We have a neighbor town, Moyen-Moutier. They have an incredible large cloister. They did renovate the whole park, everything. They don't know what to do with it. So there's a need. They really got a need for designers who can come and solve them that problem. And there are hundreds of these situations. And so we will teach these majors our case. We will show them, yes, it's possible that you start building your identity based on your shitty old building, and then
this basically is it. And that we want to share. And because we are non-profit, no problem of sharing. And I think this is now the last already slide here. We hope that we can sell our ability to tell stories and to get people participating and to simulate with these very light-weighted technologies of virtuality, simulate quickly results, that we can sell that to business as well. And we will go to festivals and we will be showing that in a little festival ourselves in Sönon, what happens in our beautiful cloister. Here you see it a bit in the inner courtyard. Ah, there's another one. Oh yes, we got an ecological argument as well. Because one of the worst problems, and I have an apartment in Venice and it's awful, one of the worst problems is concentration of tourism. It's completely destructive. These masses of non-disoriented people walking about and eating spaghetti, it's really disgusting. And so, Disney Park has 20% of the French tourism industry. And they doubled their investment recently. So this is heavy. And tourism is destructive. It destroys the whole network of a town. The rents go up and the pollution is getting bigger, and it's a real problem. So if you got a countryside that is not useful for tourism, that doesn't know what to do with his heritage, and you got the capital that is overcrowded, you got the ecological problem. And we pretend that we can solve this problem with this activity. This is not the main aim, but it definitely is a good argument. Okay, that's it. Thanks. So, ich habe mich gut vorbereitet. Ich habe mir 3 Fragen zurechtgelegt, die mittlerweile schon beantwortet sind. Ich wollte dich zum Beispiel fragen, ja, was muss denn eine Designerin heute wirklich noch an diesem soliden Wissen können, von dem in der ursprünglichen Version, die ich noch unter Kontrolle hatte, die Rede war? Was gibt es denn da? Was sollen wir denn den Studierenden? Was ist meine Verantwortung oder unsere an dieser Uni? Gibt es da irgendwas, ja, ganz Konkretes, was man in diesen 5 Lehrveranstaltungen, die auch du besucht hast, heutzutage Designern lernen sollte? In der ersten habe ich wirklich gelernt, einen Würfel zu zeichnen. Das war extrem nützlich bis heute. Also, das kann ich jedem nur anraten. Also, es gibt schon Grundlagen, die wichtig sind. Aber die Grundlage heute ist, solche Projekte machen. Denke ich. Also diese Flexibilität, das wird noch zunehmen. Die Virtualisierung der Welt wird zunehmen, ob man das will oder nicht. Und das heißt, alles wird austauschbarer. Und das kann man eigentlich nur überstehen, diesen unglaublichen Angriff auf uns. Wir haben früher ja mal was gelernt und wir konnten was und wir waren stolz drauf. This is over. Und damit muss man umgehen lernen im Studium, sich abhärten dafür. Gut, wir werden das versuchen, wir machen das ja eh schon, also noch nicht intensiv genug, aber immer intensiver. Ich habe mir eine Frage gestellt, wie du von deinem neuen Projekt erzählt hast, das auch mittlerweile den Namen schon wieder geändert hat. Da geht es vor allem darum, oder ich habe das so verstanden, da kommen also produzierende Touristen, die sozusagen dort beschäftigt werden, aber wo auch was Produktives dabei rauskommt, die mit etwas beschäftigt werden, das ihnen Freude macht, das ihnen Erfüllung gibt sozusagen. Und es waren vor allem jetzt, so habe ich es interpretiert, halt Optionen im Sinne von Digitalisierung oder virtueller Welt, die da behandelt werden. Ich habe mich gefragt, ob es nicht interessant wäre, sozusagen in diesem Kontext eben auch
noch mehr einzugehen auf diesen Austausch auch im materiellen Sinn, wie du ihn am Anfang beschrieben hast. Das ist etwas, was mich irrsinnig interessiert, aber wo ich irgendwie auch noch keinen wirklichen Zugang gefunden habe. Ja, wie verbindet man diese virtuelle Sensation tatsächlich mit der Wirklichkeit und was kann dann alles möglich werden, und zwar auf eine sinnvolle Art. Aber meine Frage ist, wäre doch interessant, dort auch Workshops zu machen, wo Leute klassisch auch was Handwerkliches machen, mit einer Verbindung sozusagen in diese Welt. Ja, sicher. Also wir haben jetzt zum Glück so einen seltsamen Fasnachtsverein und der macht Drachen, die Feuer speien können. Die kommen aus Saint-Dié und die helfen uns zum Beispiel. Also man kann natürlich, ich bin Bildhauer gewesen, also man kann immer noch Dinge bauen. Und wie ich gesagt habe, 50% der Welt wird, oder das ist eine blöde Prozentangabe, aber ein Teil der Welt wird materiell bleiben und einer wird halt ein bisschen nochmal eine neue schlaue Ebene drauflegen. Und dass dann natürlich alles in Bewegung kommt, ist schon ziemlich spannend. Also es ist ein Generationenprojekt, aber in dieser Bewegung. Und ich glaube eigentlich, natürlich ist Wired Magazine ein bisschen billige Prognose, aber irgendwie glaube ich, dass das die große Bewegung ist, wo dieses Materielle mit dem zusätzlichen, sagen wir mal, sich ergänzt. Und das natürlich das Design zentral berührt. Das geht also nicht nur so um den Look von einem Schuh, sondern plötzlich habe ich einen Pferdefuß und dann habe ich einen Ski. Ja, also das ist die Dimension, die auf uns zukommt. Gibt es vielleicht Fragen aus dem Publikum? Ganz bestimmt, oder? Ich hoffe doch sehr. Gibt es Interesse, vielleicht auch mal nach Senon zu fahren und dort was auch immer uns einfällt zu machen? Ich würde dich sehr gerne mal besuchen. Ja? Also, das freut mich auf jeden Fall. Also ich muss noch sagen, wir haben das aber auch im Mittagessen besprochen. Also was man macht als Designer, hat viel mit Hochstapelei zu tun. Und ja, das ist eine Behauptung, Sönon. Und du hast auch gesagt, eigentlich mache ich auch sowas. Und also wenn ich das so sagen darf. Du darfst. Okay. Und ja, also das kann man da schon lernen, doch. Allzu viel Realität gibt es nicht. Es ist ein trauriges altes Gebäude. Ich finde ja, Hochstapelei ist halt ein negativ besetzter Begriff, aber man kann, also ich sage es offen jetzt, also sogar auf Video, manchmal empfinde ich das, was ich tue, schon so. Ja. Ich habe auch der Kollegin, die vor dir gesprochen hat, die Frage gestellt, jetzt bin ich etwas verwirrt, aber... Wegen dem EU-Ding? Nein, also dass ich als Designer manchmal, wenn ich in ein Projekt hineingehe, ich weiß einfach nicht, wie es weitergeht. Ja? Und genau deswegen schaue ich mir das aber auch an. Ja? Und genau das ist ja was, wovon du sprichst. Und das ist nicht etwas, was mir angeboren war, ja? Sondern was ich auch erst im Laufe meiner Arbeit als Designer gelernt habe, ja? Dass man sich das trauen kann und eigentlich muss. Weil dann kommt man in die Projekte hinein, dann kann man sein Wissen, das man ganz woanders her hat, da mitnehmen. Man kann dort als Provokateur auch agieren, man kann da einen Blick einbringen, den die Experten, die da drinnen sind, schon ganz lange verloren haben. Ja? Ja. Und das kann man durchaus als Hochstapelei auch bezeichnen, aber in einem positiven Sinn. Ja? Das sind halt, als Designer, denke ich, müssen wir uns da trauen, an sowas teilzuhaben. Ja? Ja, so ein Vorwärtsentwerfen. Ja, so, da gehört auch Mut dazu. Die Sprecherin vor mir sehr schön darlegte, erfindet sie ja, oder sagt sie auch, in 2 Monaten bringen wir einen neuen Plan. Und um das geht es eigentlich, diese Beweglichkeit zu lernen. Ich hätte noch eine Frage. Das ist schön. Wie genau ist eigentlich jetzt die Bevölkerung in Senon mit eingebunden in dem Projekt? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Beobachten die euch und okay, das sind die verrückten Typen, die jetzt da in diesem Kloster sitzen und irgendwas machen, oder sind die richtig mit drin und machen mit? Also, ich habe, es sind 2.500 Leute und 45 davon sind irgendwie im Stadtrat und die haben wir eingeladen in die Klosterbibliothek und das vorgestellt, was wir machen wollen. Das war im letzten April. Und dann haben sie gesagt, okay, wir geben euch
die Räume für diese École de Verisme. Da ist gerade irgendwie so eine Behörde ausgezogen aus den Räumen, die sind super brauchbar und schön. Das war so also quasi mal die offizielle Absegnung. Dann haben wir jetzt den Verein gegründet, der ist 7. Januar gegründet worden. Da sind wenig Leute drin, das sind jetzt nur 6 Leute. Wir wollen auch gar nicht so einen Kreti- und Pleti-Verein machen, sondern das soll eine Agenturstruktur sein. Die Leute, die da mitmachen, sind alle aus Sönnern. Also jetzt sind wir, wenn ich es wirklich hart, man kann das immer so ein bisschen ausdehnen, aber real sind es 6 Leute, die mitarbeiten, also Fulltime, an dem, die das lernen. Und das finde ich schon ziemlich viel. Also ich habe schon das Gefühl dafür, dass wir erst im April überhaupt anfingen, irgendwie einen Pinsel in die Hand zu nehmen, sind wir schon ziemlich weit eigentlich. Und natürlich sind die Leute, das ist ein kleines Dorf, die reden alle. Also das haben meine Kolleginnen noch gemacht, die haben von diesem virtuellen Zoo haben sie ein Vorprojekt gemacht und haben gesagt, wir laden alle Vereine ein. Da gibt es sehr viele Vereine bis Saint-Dié, also im Umfeld, und die dürfen ihr Tier machen bei uns mit den Mitteln der Virtualität. Das sind etliche, auch der Feuerwehrverein und weiß ich was alles ist gekommen. Wie heißt das? Die Löwinen, die Louve, die Wölfinen, das ist ein semi-professionelles Volleyballteam zum Beispiel. Diese Wölfinen sind da gekommen und haben ihren Wolf entworfen oder ihre Wölfin. Die haben wir alle gezeigt im November in einer Vernissage, wo vielleicht 150 Leute kamen. Und was für so ein kleines Dorf nicht schlecht ist. Also, und die fanden das natürlich toll. Also es waren schon Versuche, da Werbung zu machen. Natürlich, man muss die Hunde ein bisschen zur Jagd tragen. Also es kann besser werden noch. Ich denke auch, es wird besser werden in dem Moment, wo es ein bisschen Geldfluss gibt. Oder jetzt ist es alles völlig, das ist aber auch das sehr Angenehme, dass es so völlig außerhalb, also ich habe irgendwie das Equipment noch gehabt zu meiner letzten Produktion, die Räume sind gratis und wir haben jetzt zum Beispiel so einen ersten Kunden, das ist eine Weiterbildungsorganisation für Ärzte und die hatten jetzt gerade eine Präsentation bei uns, also wir hatten eine Präsentation für sie über Virtualität und Körper. Und die machen im nächsten Herbst, also diesen Herbst jetzt, wird es einen Kongress geben in Sönnern dazu. Also es fängt an, sich so irgendwie zu verfestigen. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass es arm ist. Also das andere geht doch nicht, das ist ein sehr stolzes und sehr verletztes Volk. Also da muss man Respekt haben. Da kann man nicht einfach so drüber brettern imperial und sagen, wir machen das jetzt. Und das muss wirklich zusammen stattfinden. Aber dann geht es auch, dann ist es erstaunlich, weil man hat eigentlich nichts mehr zu tun dort. Ja? Das ist schon noch heftig. Also das ist was völlig anderes. Also ich war in Detroit war ich jetzt vor 2 Jahren, auch in diesem Post-Industrial Kontext und da gibt es Quartiere mit 100% Arbeitslosigkeit. Also da ändert sich die ganze Notion, was ist eigentlich Arbeit, was machen wir Menschen noch? Und jetzt kommt die ganze Artificial Intelligence auf uns zu, also ist echt nicht mehr so lustig. Und ja, von dem her macht es Sinn, dass man das in so einem Dorf versucht. Und dass, wenn man es jetzt versucht, das war, was ich sagte, seid rasch, macht solche Versuche jetzt. Jetzt gibt es noch Geld in der Gesellschaft, jetzt kann man noch sich profilieren, weil nicht alle Dörfer das machen, sondern die meisten schlafen. Und wenn ich diese Position erreiche, um die ich jetzt kämpfe mit Sönnern, dann seid ihr gemacht, Leute. Schönes Schlusswort. Dann gibt es jetzt noch einen Vortrag heute und einen Gastgeber, Robert Rüffert eingeladen, Martina Nussbaumer und Peter Stoiber und ich übergebe euch ganz spontan. Danke, Mischa.